Dear students, today we start a new lesson in science from physics. Title of the lesson is thermal physics. Already you have studied about heat in your earlier classes. The same lesson with different content, some advanced content is given under different title, that is thermal physics. உங்கள் earlier classes heat lessons படிச்சிருப்பீங்க. The same lesson தான், but டிஃப்ரெண்ட் டைட்டிலில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ். உங்களுக்கு கண்டென்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படித்த கண்டென்ட்ஸை விட இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும், அப்டேட்டடாக இருக்கும். ஓகே, வாட் இஸ் மீன் பை தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ்? வாட் இஸ் மீன் பை தெர்மோ? So thermo means heat. Thermo means heat. Thermal physics means it is the branch of physics that deals with heat and effects of heat, temperature, etc. The study of heat, temperature, effects of heat and related to heat is called as thermal physics. Okay, what are all the things that we are going to study under the lesson thermal physics? See the learning objectives. In this lesson we are going to understand the concept of heat on temperature. We have to differentiate heat and temperature. நமக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்னா என்ன, டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் த திங் that we are going to study under this lesson. And know the absolute scale of temperature, and to understand the thermal energy and the thermal equilibrium, classification of expansion of substances, and we are going to know the fundamental laws of gases. We are going to distinguish between real gas and ideal gas. We will be deriving the ideal gas equation and to solve numerical problems in thermal physics. These are all the things that we are going to learn in the lesson thermal physics. Let's see the introduction. Okay, what is mean by thermophysics or thermal physics? So thermo means heat. Okay, நம்ம எதை ஹீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? ஒரு திங் ஹாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் சன். ஸோ ஃபார் லைட், ஃபார் ஹீட், ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ ப்ரைமரி சோர்ஸ், அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் சன். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கெட்டிங் ஹீட் ஃப்ரம் சன் ஆல்சோ. சன் கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை நம்ம கெயின் பண்ணுறோம். ஸோ here we have to know the difference between heat and temperature. So what is meant by heat or thermal energy? Heat nalo thermal energy nalo same da. So what is heat or thermal energy? It is just a cause. So ஒரு இடத்துல ஹாட்டாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அங்கே ஹீட் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஒரு இடத்துல கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹீட் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். And then temperature. Actually temperature is the measure of heat. So if the heat is higher, then the temperature will be higher. So heat higher இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் ஹையராக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹீட் ஒரு இடத்துல கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட்னா என்ன, டெம்பரேச்சர்னா என்ன, ஹாட்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியாது. ஸோ இன் திஸ் சாப்டர் we are going to understand about thermal energy or heat and temperature scientifically. So we are approaching the temperature and heat scientifically in this lesson. Okay, see the introduction. So sun is the primary source of thermal energy for all living organism. For all living organisms, sun is the primary source of energy, thermal energy. So thermal energy is the cause and temperature is the effect. Thermal energy is the cause means, so thermal energy அப்படிங்கிறது it is a kind of energy. Then what is temperature? So temperature is the effect due to thermal energy. So thermal energyனால வர எஃபெக்ட் தான் டெம்பரேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேஸில் தெர்மல் எனர்ஜி ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வில் பி ஹையர். If thermal energy is lesser in a particular place, then temperature will be lesser. Okay, for all living organisms they need particular temperature for their survival.
For all living organisms, they need a particular temperature for their survival. So even human body requires a particular temperature. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, டாலரேட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போச்சுனாலும் அவங்களால டாலரேட் பண்ண. ஹியூமன் பீங் கான்ட் லீவ் வித்தவுட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர். ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் ஆல் த லிவிங் திங்ஸ் என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும். That is very important. So for all living organisms, they need particular temperature for their survival. See, in the kitchen, a container with a steel bottom is placed on the induction stove. Do you know why? So for cooking purposes, your mom will keep the cooking vessel on the induction stove or gas stove. So induction stove மேலேயோ அல்லது gas stove மேலேயோ cooking vessel வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு? to get heat energy to heat up the cooking stuff like vegetables, rice, etc. But in this chapter, do you know why? So all of us have a common man's understanding of thermal energy on temperature. நம்ம எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் மேன்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர். பட் அவங்களுக்கு ஒரு காமன் மேன் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர்னா என்ன, தெர்மல் எனர்ஜினா என்ன அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்காக அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் இன் திஸ் சாப்டர் யூ ஷல் லேர்ன் அபவுட் தெர்மல் எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர் இன் எ சயின்டிஃபிக் மேனர். So we shall also discuss about how thermal energy is transferred and effects of thermal energy. In this chapter we are also going to learn about how thermal energy is transferred. So transfer of thermal energy தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா plays a main role. For example, thermal energy from sun, how it is transferred from sun to earth. So there are the different ways, conduction, convection and radiation. We will be studying about conduction, convection and radiation in upcoming topics. And then how energy is transferred, thermal energy எப்படி transfer ஆகுது, and what are all the effects of thermal energy. These are all the things that we are going to learn in this lesson. So first of all, let's see temperature. So actually what is temperature? It is the cause of thermal energy. It is the cause of thermal energy. Cause of thermal energy அப்படின்னா என்னது? ஸோ தெர்மல் எனர்ஜினால் நடக்க ஒரு எஃபெக்ட் தானே, சேஞ்ச் தான் என்னது, temperature. If thermal energy is higher, temperature will be raised. If thermal energy is lesser, temperature will be lowered. Okay. Temperature is defined as the degree of hotness or coldness of your body. It is the degree of hotness or coldness. உங்களுக்கு degree of hotness மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. Actually temperature is the degree of hotness or coldness. இப்போ ஒரு இடத்துல temperature ஹையராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம், அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த இடம் ஹாட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு இடத்துல டெம்பரேச்சர் லெஸராக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல கோல்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ். ஸோ இங்கே டிகிரிங்கிற வேர்ட் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா, அதுதான் டிகிரி. ஸோ டிகிரி மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் ஹாட்டாக இருக்கும், டெம்பரேச்சர் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்கும், கோல்டாக இருக்கும். So that is degree of hotness or coldness of your body. It is measured by temperature. Okay. The temperature is higher for hotter body than for a colder body. So temperature is higher for hotter body and lesser for colder body. It is also be defined as the property which determines whether a body is in equilibrium or not with surroundings. Okay, temperature term, it also determines whether the body is in equilibrium or not with surroundings. What is meant by equilibrium? So equilibrium means consider the balance. தராசு இருக்கு இல்லையா, if two pans of the balance are in same height, then it is said to be equilibrium. That is called as equilibrium. Okay. இப்போ consider, take a tumbler of water. Take a tumbler of water. இப்போ வாட்டரோட டெம்பரேச்சரும் அந்த டம்ளரில் இருக்கிற வாட்டர் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் அந்த டம்ளருக்கு வெளியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இஃப் யூ புட் யுவர் ஃபிங்கர் இன் டு த டம்ளர் ஆஃப் வாட்டர், யூ கான்ட் ஃபீல் எனி திங். உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, எதுவுமே ஃபீல் பண்ண முடியாது. புரியுது? தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈக்லிபிரியம். ஒரு டம்ளரில் வாட்டர் இருக்குதுன்னு அந்த வாட்டரில் உன்னுடைய ஃபிங்கரை
நீ இன்சர்ட் பண்ணுற அப்படின்னா உன்னால் ஒரு ஹீட்னஸையோ ஒரு கோல்ட்னஸையோ உன்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியலனா தென் வாட்டர் அண்டு சரௌண்டிங் ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம். ரெண்டுமே எதில் இருக்குன்னு அர்த்தம்? ஈக்லிபிரியமில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லாமல் வாட்டர் கோல்டாகவும் சரௌண்டிங் ஹாட்டாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா டம்ளருக்குள்ளே நீ ஃபிங்கரை இன்சர்ட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் ஃபீல் கோல்ட்னஸ், சில்லுன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுவார். அப்போது என்ன அர்த்தம்? டெம்பரேச்சர் ஈக்லிபிரியமாக இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஈக்லிபிரியம். ஸோ டெம்பரேச்சருங்கிற டேர்ம் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு டிட்டர்மின் த தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் த சரௌண்டிங்ஸ். Then it is also the term which determines whether a body is in equilibrium or not with the surroundings. Okay, or average kinetic energy of the molecules. So kinetic energy, what is meant by kinetic energy? It is the energy with moving body. Energy with moving body is called as kinetic energy. So for the temperature is the property which determines the direction of flow of heat. Temperature is the property which determines the direction of flow of heat. It is also used to determine the direction of flow of heat. ஓகே, இப்போது ஏர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேஸில் இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது, காற்று வீசுது இல்லையா? இது எப்படி காற்று வீசுது? ஸோ எந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷராக இருக்கோ, ஏர் லோ ப்ரெஷராக இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு ஹை ப்ரெஷர் ஏர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணோம்? ஏர் மூவ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் டெம்பரேச்சர் வில் பி மூவிங் ஃப்ரம் பாடி ஆஃப் high temperature to body of low temperature. Body of high temperature இருந்து body of low temperature என்ன ஆகும்? Temperature move ஆகும், heat move ஆகும். So temperature is the measure to identify the direction of flow of thermal energy. Direction of flow of thermal energy or heat. It is a scalar quantity. So quantities are broadly classified into scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity is a quantity that has magnitude only. So magnitude மட்டும் இருந்துச்சு, அதாவது வேல்யூ மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா scalar quantity. For example, length, temperature, time, mass, they are scalar quantity. They are scalar quantity. Vector quantity. So vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. ஸோ மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி. ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் ஏ வெக்டர் குவான்டிட்டி. இப்போ ஒரு கார் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னா இஃப் ஏ கார் ட்ராவல்ஸ் இன் 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் இன் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன், இன் நார்த் டைரக்ஷன் அப்படின்னு டைரக்ஷனோட இண்டிகேட் பண்ண அப்படின்னா அது வெக்டார் குவான்டிட்டி, தட் இஸ் வெலாசிட்டி. ஓகே, there are other commonly, the SI unit of temperature is Kelvin. Some other quantities also there, they are Celsius, Fahrenheit. The temperature, the SI unit of temperature is Kelvin. Some other units are Celsius and Fahrenheit. யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபாரன்ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபாரன்ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம். சயின்டிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஃபாரன்ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன் கெமிஸ்ட்ரி we will be mostly using Kelvin scale of temperature. Okay, then absolute scale or Kelvin scale of temperature. Absolute scale or Kelvin scale of temperature, you will be studying about absolute temperature in your higher classes. In 11th standard chemistry you will be studying about absolute temperature or absolute scale of temperature. It is also known as Kelvin scale of temperature. Okay, the difference between Kelvin scale of temperature and degree Celsius of temperature is 273. 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. ஸோ செல்சியஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 273 ஆட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா யூ கேன் கெட் கெல்வின் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஓகே, the temperature measured in relation to absolute zero using the Kelvin scale is known as absolute temperature. So what is meant by absolute temperature? The temperature measured in relation to absolute zero using the Kelvin scale is known as absolute temperature. So temperature என்ன பண்ணணும்? We should measure the temperature in relation to absolute zero. Absolute zero. Okay, absolute zero பற்றி நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் எதுவுமே கொடுக்கல. உங்களுக்கு நீங்கள்
11th standard detail படிப்பீங்க. Okay. Using the Kelvin scale is known as absolute temperature. It is also known as the thermodynamic temperature. Absolute scale of temperature is also called as thermodynamic temperature. So நீங்கள் absolute zero பற்றியும் நீங்கள் thermodynamics அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்குது, அதில் தான் படிப்பீங்க. So each unit of thermodynamic scale of temperature is defined as the fraction of 1 divided by 273.16th part of thermodynamic temperature of triple point of water. Okay, let's know the triple point of water. What is maybe triple point of water? The temperature and pressure at which the three different phases are equilibrium or in equilibrium. For example, water. Consider water. So what are all the three phases of water? Solid phase, that is ice. Liquid phase, that is liquid water. And vapor phase, water vapor. இந்த மூணு ஃபேஸும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் ஈக்லிபிரியமாக இருக்கும். at a particular temperature all these three phases of water will be in equilibrium. So that temperature, that point is called as triple point. That point is called as triple point. The triple point of water is 0.01 degree Celsius. 0.01 degree Celsius is the triple point of water. Okay வா, அந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் தான் அந்த 0.01 டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டரோட த்ரீ ஸ்டேட்ஸுன்னு எது? லிக்விட் வாட்டர், சாலிட் வாட்டர் அண்டு வாட்டர் வேப்பர். மூணுமே எப்படி இருக்கும்? ஈக்லிபிரியமில் இருக்கும். You'll be studying in detail in higher classes. Okay, so that point is called as triple point. Okay, so each unit of thermodynamic scale, so ஒவ்வொரு thermodynamic scale யூனிட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா scale of temperature is defined as the fraction of 1 divided by 273.16th part of the thermodynamic temperature of triple point. Okay, so ஒவ்வொரு thermodynamic யூனிட்ஸ் ஸ்கேலோட யூனிட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ fraction of 1 divided by 273.16th part of thermodynamic temperature of the triple point of water. Okay, a temperature difference of 1 degree Celsius is equal to that of 1 Kelvin. A temperature difference of 1 degree Celsius is equal to that of 1 Kelvin. So temperature actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. 1 degree Celsius is equal to 274 Kelvin. 2 degree Celsius is equal to 275 Kelvin. Okay, ஸோ கெல்வின் ஸ்கேலுக்கும் டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னது? 273 தான். டிகிரி செல்சியஸ் கூட 273 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உனக்கு கெல்வின் ஸ்கேல் உனக்கு கிடைக்கும். அப்போது எ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் 1 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? 1 கெல்வின் ஸ்கேலில், டிகிரி ஸ்கேலில் 1 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கெல்வின் ஸ்கேலில் 1 கெல்வின் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். 0 கெல்வின் is the absolute scale of the temperature of the body. 0 Kelvin is called as absolute zero. 0 Kelvin is called as absolute zero. இது நீங்கள் ஹையர் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். The relation between different types of scale of temperature. See, how can we convert Celsius to Kelvin or Kelvin to Celsius or Fahrenheit to Kelvin? See, Celsius and Kelvin. So Kelvin is equal to, முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, Kelvin is equal to Celsius plus 273. Celsius is equal to Kelvin minus 273. Celsius is equal to, இந்த ஃபார்முலாவே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்? ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். Kelvin is equal to Celsius plus 273. Therefore, Celsius is equal to Kelvin minus 273. So, Fahrenheit, conversion between Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is equal to Fahrenheit plus 460. Kelvin is equal to Fahrenheit plus 460 into 5 divided by 9. So, already நீங்கள் இதெல்லாம் உங்கள் ஏழு கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit conversion உங்கள் ஏழு கிளாஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த 273யும் அந்த ஃபேக்டரை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கெல்வினுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஏர்லியர் கிளாஸஸில். 0 Kelvin is equal to
C 0 Kelvin is equal to minus 273 degree Celsius. That's all. Okay, next topic is thermal equilibrium. So what is meant by equilibrium? Equilibrium அப்படின்னா ஏதோ ஒரு 2 or 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ 2 ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் அதை என்ன சொல்லலாம், ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லலாம். ஓகே, அல்லது ஒரு 3 ஆப்ஜெக்டோட டென்சிட்டிஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா they are in ஈக்குலிபிரியம்னு சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ ஹியர் we are going to discuss about thermal equilibrium. Thermal equilibrium, if the temperature of two different bodies are same, then we can say that both are in equilibrium, thermal equilibrium. இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஏ இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட் பி இருக்குது, ரெண்டோட டெம்பரேச்சரும் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லலாம், தே ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம், தே ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம். இப்போ அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் பக்கத்தில் வச்சுருந்த அப்படின்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருமே இருக்காது, அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருமே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், take a cold body and take a normal body. ஓகே, நார்மலாக கோல்டாக இருக்கிற ஒரு பாடி எடுத்துக்கோ, ஹாட்டாக இருக்கிற ஒரு பாடி எடுத்துக்கோ, ரெண்டே பக்கத்தில் வச்சா என்ன ஆகும், ஹாட்டாக இருக்கிற பாடியிலேருந்து கோல்டாக இருக்கிற பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ நம்ம இது தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் சொல்லலாமா, சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹாட்டாக இருக்குது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோல்டாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது, ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துகிட்ருக்கும். இது வரைக்கும் until both the objects reaches the same temperature, until both the object reaches the same temperature. புரியுதா? இப்போ சேம் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் சேம் டெம்பரேச்சரை ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபருமே இருக்காது. ஸோ ரெண்டு பாடிக்கு நடுவில் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகாது, ஹீட் என்ன ஆகாது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகவே ஆகாது. ஸோ அப்போது அந்த ஸ்டேட்டை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லுவோம். இஃப் தேர் இஸ் நோ நெட் ஃப்ளோ between the net flow of temperature or net flow of heat between two bodies, then they are said to be thermal equilibrium. If there is no net flow of heat between two different bodies, then they are said to be in equilibrium. See the definition for thermal equilibrium. So two or more physical systems, system அப்படின்னா என்னது, ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாடி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது பாடி. two or more things, ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் தான் என்னது, சிஸ்டம். ஓகே, two or more physical systems or bodies are said to be in thermal equilibrium if there is no net flow of thermal energy, there is no net flow of thermal energy between the system. அப்படின்னு அர்த்தம், ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுது, டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோல்டாகவும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹாட்டாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டே பக்கத்தில் வைக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் டெம்பரேச்சர் ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ அது என்னன்னு சொல்ல முடியாது, ரெண்டுமே தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது. எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, இப்போ ஹாட்டாக இருக்கிற ஒரு பாடியிலேருந்து கோல்டாக இருக்கிற ஒரு பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும். எது வரைக்கும் இந்த ஃப்ளோ ஆகிறது நடக்கும் அப்படின்னா, ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஃப்ளோயிங் நடக்கும். புரியுதா? இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் ஆனதுக்கப்புறம் there will be no net flow of temperature, net flow of heat between two objects. அப்போ என்னன்னு சொல்லலாம், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஈக்லிபிரியமில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, the heat energy always flows from one body to other body due to temperature difference between them. ஸோ ரெண்டு பாடிக்கு நல்ல டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும், டெம்பரேச்சர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். thus you can define thermal equilibrium in another way. வேறு வழியாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், thermal equilibrium define பண்ணலாம். So what is that? If two bodies are said to be in thermal equilibrium, then they will be at same temperature. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டு சேம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா, முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொன்னேன்ல பிகினிங்கில் இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்கும்போது, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் சேம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். So what will happen if two bodies at different temperatures are brought in contact with one another? What will happen if two different bodies with two different temperature, two different temperature இருக்கிற, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ரெண்டே பக்கத்தில் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும், heat will be transferred from hot body to cold body. That's all. So there will be a transfer of heat from the hot body to the
cold body until எது வரைக்கும் நடக்கும் until the thermal equilibrium is established between them. thermal equilibrium எப்போ establish ஆகும் ரெண்டோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது. This is depicted in picture 3.1. See this picture, red கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா hot object, cold ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்குமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஓகே, அப்போது ரெண்டோட டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் ஆகும்போது அப்போ தான் என்ன சொல்லுவோம் ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் ஆயிருக்கு, ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸோ when a cold body is placed in contact with a hot body, some thermal energy is transferred from the hot body to cold body. So as a result there is some rise in temperature of cold body and a decrease in the temperature of hot body. இப்போ hot body cold body ரெண்டே பக்கத்தில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா cold bodyயோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும், hot bodyயோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். This process will continue until these two bodies attain the same temperature. So இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் எது வரைக்கும் நடக்கும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் சேம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும். நெக்ஸ்ட் thermal energy. So what's mean by thermal energy? So ஏன் இந்த இதை தெர்மலில் நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா with the help of thermal energy we can do some works. For example in electric power stations, thermal power stations, with the help of thermal energy they are generating electricity by heating water to generate high pressured steam. With the help of that high pressured steam we can rotate the turbine. Okay va? So energy அப்படினா என்னது the capacity to do work is energy. So with the help of thermal energy we can do some work. So அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹீட்டை தெர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஹீட் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். So if you leave a cup of hot milk on table for some time, what will happen? The hotness of milk decreases after some time. இல்லையா? Why? இது ஹாட்டாக இருக்குது டம்ளர் ஆஃப் மில்க், பட் அதோடைய சரௌண்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோல்டாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ஷேர் இட்ஸ் எனர்ஜி டு இட்ஸ் சரௌண்டிங். ஸோ என்னாகுது இட் பிகம்ஸ் கோல்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம். So what do you infer from these observations? In the case of hot milk, there is a flow of energy from the cup of milk to the environment. In the second case, the energy is transferred from environment to the water bottle. So there are two cases. So first case is hot water இருக்கு, ஹாட் வாட்டர் வைக்கிற அண்ட் தென் கோல்டு வாட்டர், ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் என்ன பண்ணுற டேபிள் மேலே வச்சிரு, ஹாட் மில்க்கும் டேபிள் மேலே வச்சிரு. ஸோ ரெண்டையும் ஆஃப்டர் சம்டைம் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா என்னாகும், ஸோ ஹாட் மில்கோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும், அதுமாதிரி கோல்டு வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். எதுக்காக? டு அட்டைன் ஈக்லிபிரியம். ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஏ ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ இந்த மில்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மில்க்லேருந்து ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி நீ கோல்டு வாட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அந்த கோல்டு வாட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும். ஸோ மில்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி வெளில போயிருக்கும், கோல்டு வாட்டரில் ஹீட் எனர்ஜி உள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த செகண்ட் கேஸ் த எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த என்விரான்மெண்ட் டு த வாட்டர் பாட்டில். திஸ் எனர்ஜி இஸ் டேர்ம்ட் as thermal energy. So two different temperature இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ஒரு பிளேஸில் வச்சுருக்கும்போது அந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன ஆகும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் as thermal energy. இப்போ ஹாட் மில்க் வச்சுருக்க, ஹாட் மில்க்கை ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுருக்கும்போது சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் கோல்டாக இருக்கும். அப்போ ஹாட் மில்க்லேருந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம்திங் மூவ் ஆகும். ஸோ அப்படி எது மூவ் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் as thermal energy. This energy is termed as thermal energy. See, when a hot object is in contact with another cold object, a form of energy flows from the hot object to the cold object, which is known as thermal energy. So when a hot object is in contact with another cold object,
A form of energy flows from hot object to the cold object which is known as thermal energy. ஒரு hot object ஒரு பிளேஸில் வச்சுருக்கும்போது அந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து என்ன ஆகும், சம்திங் சரௌண்டிங்ஸுக்கு மூவ் ஆகும். அப்படி எது மூவ் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் எஸ் தெர்மல் எனர்ஜி. ஸோ தஸ் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பிட்வீன் எனி டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் எனி டூ பாடிஸ் டியூ டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் தேர் டெம்பரேச்சர். ஸோ ரெண்டு ஒரு ஹாட் பாடியும் ஒரு கோல்டு பாடியும் பக்கத்தில் வச்சுருக்கும்போது கோல்டு பாடியில் ஹாட் பாடியிலேருந்து என்ன ஆகும், கோல்டு பாடிக்கு டெம்பரேச்சர் மூவ் ஆகும். அப்படி எது மூவ் ஆகுதோ டெம்பரேச்சர் ஹீட் தான் மூவ் ஆகுது. ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தெர்மல் energy. Thus thermal energy is a form of energy which is transferred between any two bodies due to difference in their temperatures. So thermal energy is also known as heat energy or simply heat. Thermal energy நம்ம என்ன சொல்லலாம், heat energy னு சொல்லலாம் or simply heat. So heat energy is the agent which produces the sensation of warmth and makes bodies hot. So heat energy நம்ம தொட்டமே என்ன ஆகும், நமக்கு ஒரு warm feel பண்ண முடியுது இல்லையா. So that is heat energy and it makes the body heat. The process in which heat energy flows from a body at a higher temperature to another object at lower temperature is known as heating. What is meant by heating? இப்போ வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபுட்டை ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃப்ளேமில் வைக்கிறோம், கேஸ் ஃப்ளேமில் வைக்கிறோம். ஃப்ளேமில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது, ஹீட் அதிகமாக இருக்குது. அப்படி அந்த ஹீட் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் கம்மியாக இருக்கிற வாட்டருக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா டெம்பரேச்சரை, தட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஹீட்டிங். ஸோ வீட்டில் அதை என்ன பண்ணுறோம், குக் பண்ணும்போது அல்லது டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம். திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹீட் மே பி டன் இன் எனி ஆஃப் தி வேஸ் லைக் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன் ஆர் ரேடியேஷன். ஸோ ஹீட்டிங் வில் பி, ஹீட்டிங் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம், ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டு another object. So the transfer may occurs by three different ways. என்னென்ன ways, conduction, convection or radiation. So அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக மறுபடியும் பார்க்கலாம். So heat is a scalar quantity. Heat is also a scalar quantity. Its SI unit is joule. SI unit of heat is joule. Can I first know the difference between temperature and heat? So temperature is the cause of heat. புரியுதா, அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹாட்டாக இருக்கா கோல்டாக இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அது டெம்பரேச்சர். இட்ஸ் யூனிட் இஸ் கெல்வின் ஆர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். பட் ஜூல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த டைரக்ட் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. ஹீட் எனர்ஜினாவே எல்லா டைப் ஆஃப் எனர்ஜிக்குமே என்னது யூனிட், ஜூல் தான். ஸோ ஹீட் எனர்ஜிக்கு யூனிட் என்னது, ஜூல். யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஜூல். So during the process of transferring heat energy, the body at lower temperature is heated while the body at higher temperature is cooled. So transfer of heat la pathina body of lower temperature is heated and body of higher temperature is cooled. Two different bodies, ஒரு hot body ஒரு cold body நீ பக்கத்துல வச்சிருக்கும்போது hot body என்ன ஆகுது, cool ஆகுது, cold body என்ன ஆகுது, heat ஆகுது. So thus sometimes this process of transfer of heat energy is termed as cooling. So process of transfer of heat energy is termed as cooling. இல்லையா, இப்போது ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்ட் பாடிக்கு என்ன ஆகுது, டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ ஹாட் பாடி என்ன ஆகுது, கூல் ஆகுது. ஸோ நம்ம எதானே சொல்கிறோம், கூலிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் சம்டைம்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் termed as cooling. But in most of the cases the term heating is used instead of கூலிங். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னாவே நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம், ஹீட்டிங்னு தான் சொல்கிறோம். பட் ஒன்று ஹீட் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று என்ன ஆகுது, கண்டிப்பாக கூல் ஆகும். ஸோ when the thermal energy is transferred from one body to another, this results in the rise or lowering of the temperature of either of the bodies. ஸோ when thermal energy is transferred, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், தெர்மல் எனர்ஜி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும், இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அது பார்க்கலாம். ஸோ ஹீட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் எ சிஸ்டம் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு எ சிஸ்டம் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர். ஹீட் வில் ஆல்வேஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹாட் பாடி டு கோல்ட் பாடி இல்லையா. ஸோ ஹீட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் எ சிஸ்டம் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு எ சிஸ்டம் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர். நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்,
the mass of system is not altered when it is heated or cooled. When you heat the object or when you cool the object, the mass of the object won't be changed. So mass 1 kilogram object நீ cool பண்ண அப்படின்னா அது ஆஃப்டர் கூலிங் 1 கிலோகிராம் தான் இருக்கும். 1 கிலோகிராம் ஆப்ஜெக்டை நீ ஹீட் பண்ணினாலும் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் அதோடைய மாஸ் எப்படி இருக்கும்? 1 கிலோகிராம் தான் இருக்கும். ஸோ நோ ஆல்ட்ரேஷன் வில் பி ஹேப்பன்ட் வென் யூ கூல் ஆர் ஹீட் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ தேர்ட் கேரக்டரிஸ்டிக், for any exchange of heat, the heat gained by the cold system is equal to the heat lost by the hot system. That is, heat gained is equal to heat lost. இப்போ 2 objects இருக்குது. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் 5 டிகிரி செல்சியஸை லாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? பக்கத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் 5 டிகிரி செல்சியஸை கெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹீட் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின்டு டியூரிங் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் டாபிக், other units of heat energy. So heat can be measured with the help of some other units, mostly calories. இப்போது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு கலோரிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, தோ த எஸ் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஜூல். எஸ் யூனிட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜூல் தான். There are some other commonly used units, that is calories and kilocalorie. So calorie அப்படிங்கிறது smaller unit, kilocalorie is the biggest unit. So 1 calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. 1 meter அப்படின்னா என்னது? 100 centimeter 1 meter. So அப்படின்னா 1 calorie எவ்வளோ? 1 calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. ஸோ 1 கிராம் வாட்டர் எடுத்து அவனோட டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நீ ரைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீ எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுப்பியோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி என்னது? 1 கலோரி. 1 கலோரி அப்படின்னா என்னது? 1 கிராம் வாட்டர் எடுத்து அதை நீ ஹீட் பண்ணு. எது வரைக்கும்? 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணு. 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒரு தெர்மோமீட்டர் போட்டு, ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோ, டம்ளரில் ஒரு தெர்மோமீட்டரு போட்டுட்டு அதை நீ ஹீட் பண்ணு. ஸோ தெர்மோமீட்டரில் 1 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீ ஹீட் பண்ணு. அப்போது 1 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆகிறதுக்காக நீ எவ்வளோ தெர்மல் எனர்ஜி கொடுத்தியோ அந்த எனர்ஜி தான் அது ஈக்குவல் டு 1 calorie. So 1 calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. கண்ணே 1 tumbler of water கிடையாது, 1 gram of water. டம்ளரில் 1 gram of water தான் எடுத்துக்கணும் நீ. எடுத்து அதை 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தெர்மல் எனர்ஜி கொடுக்குறியோ தட் இஸ் 1 calorie. ஸோ 1 கிலோ கலோரி, 1 கிலோகிராம் வாட்டர் எடுத்து அதனுடைய டெம்பரேச்சரை 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நீ ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் தேவையோ தட் இஸ் 1 kilocalorie. 1 kilocalorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. 1 kilogram water 1 degree Celsius temperature க்கு raise பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ heat energy தேவையோ that is 1 kilocalorie. That's all. So joule is the SI unit of heat. Calorie and kilocalorie is additional units or additional units of heat energy. Okay, that's all about today's class. We'll discuss about the effect of heat energy in next class. Thank you.